What I think I love about the picture of the powerful and powerless person. Lo que a mí me gusta de la imagen es de la persona con poder y sin poder. Is that even in my own life, I feel there's when you hear that powerful, I'm going to be a powerful person. Sin embargo, en mi vida, cuando tú oyes a la persona que tiene poder, it'll quite often really show where your heart is. Muchas veces muestra dónde está tu corazón. If you have negative connotations around being powerful. Si tienes pensamiento negativo sobre la persona poderosa. And we're so bent on getting our needs met. Y siempre estamos buscando en que nuestras necesidades sean cumplidas. That at times we do these subtle manipulations of relationships, or we'll do these que a veces hacemos manipulación en la relación bien poquito. We'll do them in such a sense that they seem like they're harmless. Lo hacemos en una manera que no se vea peligroso, con daño, causar daño. I forget what I just said. I was trying to listen to the translation. It was really good, though. Did I do good? Did I translate? But just the awareness that it brings. Solamente de notarlo, en notar lo que trae. In our decision making, in our relationships, in our connections. En nuestras decisiones y en nuestra conexión. Being truly transparent with what is the motive of my heart. Para ser transparente en el motivo de nuestro corazón. Rarely comes out of what we communicate to the other person. Sale muy poco de lo que comunicamos con la otra persona. You know, God talks about how people will honor Him with their lips and their actions, but Dios their hearts are habla far como la from gente Him. honra de su labio y no de sus corazones. But their heart is just far from Him. Sus corazones son muy alejados. Powerless people are not connected people. Gente sin poder no son conectadas. You know, and I can come really close to my wife. Me puedo acercar a mi esposa and never be connected to y her. nunca ser conectado con ella. And having that realization is that powerful people connect to people. Y tener esa relación que powerful people connect what? To people. Gente con poder conecta con gente. And set boundaries around those connections. Y ponen límites a esa conexión. Where powerless people are never connected to people. Donde gente sin poder nunca se conectan con la gente. So if my decisions are based on fear, si mi decisión está basada en temor, out of lack, de falta, or out of need, o de necesidad, then I'm really acting out of a powerless position. Entonces estoy actuando de una posición sin poder. You know, so it becomes really, really hard to grow an intimate, true connected relationship when I'm Se hace bien powerless. difícil para crecer una relación íntima alrededor de gente sin poder. I like the picture of, you know, if I have an itch. Me gusta la imagen de que si me pica algo, on my low back and I want her to itch it. En mi espalda y quiero que ella me lo rasque. She has to itch it. Ella tiene que rascarlo. In the right spot, right? En el lugar correcto. But if she doesn't do it in the right spot, si then, no lo hace en el lugar correcto, then it becomes aggravating when she is itching. And she's like, but I'm itching. A la persona no le gusta y la persona dice, pero te estoy rascando. But that's not where my itch is. Pero ahí no es donde me pica. But even if she's itching where I need it itched, pero si ella lo rasca donde necesito que me rasque, she can do that out of performance. Ella lo puede hacer de obra. And we're still never connected. Y nunca estamos conectados. You can meet all the needs of your spouse Puedes and never cumplir be todas las connected with them. necesidades de tu esposa y nunca ser conectados. Because of powerlessness. Por tener sin poder. And that's just a wake-up call. Y eso es un llamado a despertar. Gracias. We're to leave our mother and father to become one. Estamos llamados para dejar nuestros papás para ser unos. Not to become close. No para acercarnos. Right? Because close is still disconnected. Por ser cercos todavía es desconectado.
Right? If my hands are like this, it's going to be really hard for you to break them apart. Si mis manos están así, va a ser bien difícil para separarlos. Because they're one. Porque son unos. But if they're like this, really close, Pero si son así bien cercos, it's a lot easier to pull those apart or make es them más go fácil this way. de But if it's like separarlos. this, Pero si es así and I become one, y me hago uno, it's a lot harder. es más difícil. But we've gotten really good at doing this. Pero hemos estado, hemos sido muy buenos, gracias, para acercarnos así, cerca. Cerca. Sí. So I don't know, that was... Guáchale. Guáchale, yeah. So, Good. that's good. I like it. ¿Alguien más sobre la primera lección? La segunda fue Yo quiero preguntarle algo. Sí. Sí puede ser que todos seamos manipuladores, I unos want- muchos, otros poquitos, pero yo pienso que todos los seres humanos somos manipuladores de una forma. He said, I want to ask, is it possible that we are all manipulators? Some, quite a bit, and others, a little bit, but as human beings, are we all manipulators? Porque cuando hacemos una pregunta, Because when we ask a queremos question, escuchar algo, we want to pero listen ya to sabemos something. lo que queremos escuchar. But we already know what we want to listen, what we want to hear. ¿Eso fue manipulación? I said, was that manipulation? What do you want me to say next? Toda pregunta, Yeah. All ya questions, tienes una respuesta, you already want an answer, aunque no la sepas. even though you don't know it. Right. Y es algo de manipulación. Yeah, and is that a little bit of manipulation? So we're designed Somos, by God somos diseñados por Dios to have desires para tener deseos and to have our needs met. y tener nuestras We were necesidades created in a cumplidas. way Fuimos that creídos en una manera we were to live in a fulfilled, happy, peaceful life. para vivir una vida completa y lleno de paz. And that's a God-given desire. Y ese es un deseo de Dios. It's within us. Es dentro de nosotros. You know, regardless if you know God or believe in God, No dependen si crees en Dios. every person out there in their DNA Toda persona ahí en su, how do you say DNA? ADN is a desire to pursue the better things of life. es el deseo de seguir por una vida mejor. But what happens is when my desire Lo que pasa es que cuando mi deseo to get my needs met, para ser cumplida, God-given or not, bien sea dado por Dios o no, creates in me the motivation cree dentro de mí la motivación to treat somebody different, para tratar a una persona diferente, to get my needs met, para tener mis necesidades cumplidas, then it becomes manipulation. entonces se vuelve en manipulación. Right? So I have a desire Tengo un deseo, after a long day of work después de un día largo de trabajo, to go home. ir a la I casa, imagine dinner's me ready, imagino que la comida está hecha everything's nice, y and todo está I'm gonna bien. get home and the kids are gonna be good. Voy a llegar a la casa y los I'm niños gonna están walk in bien. and they're just gonna be like, yeah. Voy a entrar y van a decir, papá, Right? We can go and we can sit down and I can just relax on the couch, puedo relajar en el mueble, put on the TV. prender la televisión, Dinner smells really la good. comida huele bien. And there's nothing wrong with that desire. Y no hay nada malo con ese I had a deseo. really long day. Tuve un día muy I largo worked hard. y trabajé muy I just want to duro. go home and relax, Quiero llegar a la casa y connect with my relajarme, kids, conectar con mis connect with my hijos, wife. conectar con mi esposa. That's my desire. Ese es mi deseo. Nothing wrong with No it. hay nada malo con eso. I walk in the door. Llego a la casa. Why are you laughing? Careful. I took the trash out on Friday, so I will tell truth later. you're interpreting right now. Guáchale. All right. So I walk in the house, Entro a la casa and my wife's on the way out. y mi esposa está saliendo. She's like, "Hey, I gotta take this one to hockey, Dice, tengo que llevar a uno a hockey and Mike or Isaiah needs to be picked up from golf practice, y a ella lo tengo que recoger de práctica de golf. and I didn't
I didn't get dinner done, y no cociné. so you guys are on your own for dinner. You guys can Entonces- go connect, Ustedes se defienden solo para la comida, pueden conectar. right? And then when you get home, I need you to help Micah with his homework, Y cuando lleguen necesito que ayudes a Maika con su tarea. right? So, if my desire to get my needs met Si mi deseo para tener mis necesidades cumplidas supersede sobrepasa or override the need within those around me at the time, la necesidad de los que están alrededor de mí en ese tiempo, then I start getting upset, entonces me empiezo a estar molestado. right? So I get a little, really? Dinner's not ready? Entonces empiezo con, de verdad, la comida no está hecha. I just got in. You want me to go pick up Isaiah? Acabo de llegar, ¿quieres que recoge a You could have Isaiah? called me 2 minutes before, and I could have driven right past the thing, and I would have been here with him already. Me hubieras llamado 2 minutos antes y lo podía haber recogido en el camino. And what time are you going to get home? I have stuff to do. I ¿Y don't a have qué time horas for vas a homework. llegar? Tengo cosas que hacer. Yo no tengo tiempo para trabajar con la tarea. Right? And then I do the homework with my son, and we argue the whole time. Y hago la tarea con mi hijo y peleamos todo el tiempo. Right? Because I wanted to just relax when I got home and connect with everybody. Porque yo quería relajar y conectarme con todos. So that desire was good, Ese deseo estuvo bien, but when that desire to get my need met overrode pero cuando ese deseo de estar cumplido sobrepasó, or became the motivating factor of how I interrelated with my wife and my kids, o fue la Las necesidades de su esposa y de sus hijos sobrepasaron lo que él deseaba. see? Okay, go ahead. El factor decisivo. El factor decisivo. Then it takes that desire that could have been good Entonces toma el deseo que podría haber sido bien and makes it bad, y se hace mal and I begin to manipulate. y empieza a manipular. There's nothing wrong to have a desire for intimacy with your spouse. No hay nada malo de tener el deseo de ser íntimo con su esposo o esposa. It's a God-given desire. Es un deseo dado por Dios. It's a good desire. Es un buen deseo. It's a fun desire. Es un deseo divertido. We all like that desire, Todos nos gusta ese deseo. some more than others. Algunos más que otros. But it makes us all happy. Pero nos hace todo feliz. But Pero when my motivation to get my needs met changes, cuando mi motivación de tener mis deseos cumplidos cambia, how I honor my wife como le doy honor a mi esposa and interact with her, y Interactúa con él. interactúo con ella, it all becomes manipulation, empieza a ser manipulación. right? I know I have to jump through these hoops, Yo sé que tengo que pasar por estas maromas, sí, right? In order to, you know, para tener, tú sabes. right? So I know if I set up the reservations, Yo sé que si hago reservación, if I set up the whole night in the agenda, si hago la agenda para toda la noche and we have good y conversation, tenemos una buena conversación and I do it all just y right, lo hago todo bien, then I'm like 98% sure entonces tengo el 98% que sí it's going to be happy later, va a ser feliz más tarde, right? ¿verdad? But if I do that with the motivation just to get my need met, Pero si lo hago con la motivación de tener mis necesidades cumplidas, it was all manipulation, todo fue manipulación and we were never y connected. nunca estuvimos conectados. Pero ahí fue manipulación del otro lado hacia la otra persona. That was manipulation on the other end to the other person. What's that? Que So I was manipulating her. yo la estaba manipulando a ella. Pero ahora ella lo está manipulando a él. So now I would be manipulating you. She does. No es It's cierto. both ways. She's like, you have to jump through the hoops, Yeah, and I have to yeah. jump through the hoop. Yeah. You Sí, know, es de it's las the dos whole. maneras. Sí. It's the whole. You talk to me more. Tú I'll me make love hables to you más, more. te hago el amor. Well, if you make Yeah. love to me more, I'll Si me talk to you haces more. el amor, entonces te hablo más. ¿Ya? Él no hace lo que usted planeó y ya no hay lo que eso que es. Pero si él hace lo que Yeah. usted planeó, si
ya lo que... He said, if you don't do what I plan, then there's no happy Yeah. world. But if you do, yeah. I know, right? I know. I know the flowers to get. I know the place to do. I know the. No, you don't. I'm not good at it. But if you love it all the time, you Pero can have it anytime you want. Si amas todo el tiempo, puedes tenerlo Hey. todo el tiempo. Did you hear what she said? I love at all times. Ella dijo que si amas todo el tiempo, entonces todo el tiempo vas a tener. But it has to be real. Tiene que ser real. Es lo que yo digo. It's what I say. Cuando amas, When you love, puedes hacer todo. you can puedes, do everything. Pero y haces mal, pero pasa eso que hiciste. If you did something wrong, it's okay. Y no es un problema And it's grande not a que big se problem. mueve todo. Y cuando amas, de verdad dejas pasar esas. When you truly love, then you let go those little things. Yep. And I think if you have a greater desire to connect than get your needs met, Si tienes un deseo grande de estar conectado en vez de tener sus necesidades cumplidas, then everybody becomes fulfilled. entonces todos se llenan. Because Están I can meet completos. all her needs and never be connected to her. Porque yo puedo cumplir todas sus necesidades y nunca estar conectado. Right? It has to be about connection. Tiene que ser de conexión. And you can't connect if you're powerless. Y no puedes conectar si no tienes poder. You know, as going through this, the first section of this was all about connection. En pasar en esto, la primera sección era de conexión. And then the second part is about communication. Y la segunda parte era de comunicación. And then is how do we create boundaries in our Y relationship? cómo creamos límites en nuestra relación. Is where we're going to go after this. Es donde vamos a seguir después de esto. Because powerful people create boundaries. Porque gente con poder creen límites. Right? This is how you treat me. Así es como tú me tratas. This is how I receive love. Así es como yo recibo amor. Here's the standard, Este es el estándar. right? They don't say, hey, you jump through these hoops, I'll jump through these hoops, and then Ellos we no get dicen, connected. tú haces maromas, ya. Y tú haces estas maromas. And manipulate one another. Y manipular al uno al otro. They set a standard of mutual respect and honor. Hacen un estándar de mutual de honor. And we connect, and needs get met Y in connection. conectamos donde nuestras necesidades se cumplen en conexión. We had the revelation that Tuvimos la revelación de... what? I'm waiting for you. Oh, okay. That we were really good at jumping on the hamster wheel of performance. Ujú, que tuvimos la revelación de que nosotros fuimos muy buenos en la carrera de obras. Right? So she would scratch where I itched Ella rascaba donde me picaba because she had to. porque tenía. I'd scratch where she itched because Yo- I had to. Yo rascaba donde le picaba porque tenía. Right? I take out the trash because I have to. Saca la basura porque tengo. Right? She does dinner because she has to. Ella hace la comida, la cena porque tiene que I speak her hacerlo. love language because I have to. Hablo el lenguaje de amor de ella porque tengo que Right? hacerlo. Because that's what I've been taught to do. Porque es lo que me han enseñado para Meet the hacer. need, Cumple la necesidad and everything gets better. y todo se va a mejorar. And you can do that for a period of Y time. lo puedes hacer por un tiempo And things will get better for a period of time. y las cosas se mejoran por un tiempo. But anything you do in your own ability Pero lo que tú haces en tu habilidad and your own emotional and mental endurance en tu emociones y en tu pensar will fatigue. se cansa. You cannot perform indefinitely. No puedes ser obras indefinidamente. It just doesn't work. We're not built like that. No trabaja, no fuimos creados así. Desires Deseos are meant to be walked out in this life
son para poder caminar en esta vida, in a mutual connection en una And- conexión mutual and in the presence of God. y en la presencia de Dios. He didn't give us desires to go and be fulfilled. Él no nos dio deseos para ser cumplidos. He didn't put in me the desire to go and do this thing Él no puso el deseo dentro de mí para ir a hacer esto, so that I would become fulfilled para yo ser cumplido and feel like I'm part of His plan. y sentir que soy parte de su plan. We're the ones that do that. Nosotros somos los que lo hacemos. He puts the desire in me, Él pone el deseo dentro de mí and because I'm fulfilled in Him, y porque soy lleno en Él o completo en Él, I go and do that desire yo voy y hago ese deseo because I am fulfilled, porque soy completo, not so I can become fulfilled. no para hacerme completo. Right? ¿Verdad? We're all stuck at going to the cross Todos estamos estancados de que vamos a ir a la cruz so that we can feel loved para sentir amados and get more love y recibir más amor, instead of coming away from the cross en vez de alejarnos de la cruz and loving people y amar la gente because we are loved. porque somos amados. We work so hard at being loved Trabajamos muy duro para ser amados and we work for love y trabajamos para amor instead of working from love. en vez de trabajar desde amor, Right? del amor. If my life is bent on getting my needs met, Si mi vida es dedicated, dependiente, ¿ya? Depende en de que sea cumplido. what did I say? Was it good? It was It good. was really good. Mhm. If If my word is bent, if my world is, if I'm so dedicated to working for love, si estoy bien dedicado para trabajar para amor, then I miss it, entonces lo pierdo, right? ¿verdad? I've already been given it. Ya me lo dieron. I am loved, Sí soy amado, but I'm looking for love. pero estoy buscando por amor. But I am loved. Pero sí soy amado. He's like, you are loved. Él I'm not going to dice, love you anymore. Si eres amado, no te voy a amar más. But I work my hiney off Pero yo trabajo to get more love, para obtener más amor. right? The Word of God tells us that La palabra de two of you Dios walk together that are not in agreement. nos dicen que cuando los dos juntos caminan y no están de acuerdo, Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con acuerdo. I think this has a lot to do with the agreement within a marriage. Y corrígeme si estoy equivocado, por favor.